to them, the chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas, but to destroy Jesus. The governor said to them in reply, they only shouted the louder. When Pilate saw that he was not succeeding, Barabbas to them. But after he had Jesus marched over, taking the body, Joseph wrapped it in a clean linen and laid it in his new tomb that he had. A few moments later. Okay guys, namataan natin ngayon ang ating kanilang Paris, no? Kanyang mga parents at of course ang aking estudyante na si Renz Carsoso, no? So nandito ang kanyang ate. So guys, nalipay ta nga nakuha na to siya karon, no? Ato siyang namataan simba pagawas ni sila karon sa simbahan. Okay, so okay guys, okay. Sa choir na mo. Okay. So wa na mga guys nga naakaroon din eh, no? Nagtuon ni nga dili ka uli, so naaday karon din eh. Waki-waki na yun. Pwede ba mag-waki? So muna ilang mga ginikanan, no? Napanood na kita ni Miss Philippines. Oh, napanood rin. Okay, hello. Okay. Napanood rin. Thank you. Okay. Miss Universe. Miss Universe. Yay! Okay, nagpa-picture niya sa pagkakaroon guys.
Okay. Talagsaon rin nga panahon no. Makita na to si Mr. Soso dinhi sa ani nga lugar. Ganito ang inyong final para sa Miss Universe Finals is May 13, 2023. We also have our preliminaries at May 10, 2023. And tickets are selling tomorrow, April 3. Okay, so tibuok pamilya niya no. Okay, so ano guys, wag gyud nako damha nga naa karon dinhi si Miss candidate. Guys, tapos na ang misa. Okay guys, kung nagustuhan ninyo ang atong video, just click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating YouTube channel. Thank you and God bless.